whamalo at ke pure polisi, ke Mary mele la tō taulahi. Kasi share ai tau proklama pumpuni, malo e tau mau e pumpu whawhawhkoini. Ka pēwho ki he pisa peka, sione, mabobo, hola kei tuai pia mei ela e, kune kau mai o whaatione, malo si kau mai, pēwho ki a pāmela pā hulu maake o whaatkate koe, ka pēka hui tawa ngaa, pia moe family ki Long Beach. Mo e ki pe mua ka mo share te tau polokalama ki taimisi i pe mei heni ku tau kamata lewa.
Pamalo at kala kita manua pangai e ka mai. Tame tolu faves Ka pe fo kia mo e kono kono mata ko ki he ui. e Ka mai. ilo o kusai. Manu ia ka koe toa o ku whanga ki ai. Aho moe po e kutala loto ke toko ni ia u I he funo ngani kahi e taimi e kufei na ke tau e kumoui ki he awhiona.
Malo mo e lau mahari e ho eki mo haataki lotu. Hawhai whekau. Pea malo mua lelei e tonga mo e vulangi kotoa pē. Tau kau whakataha i he paenga o Vake Tali Folau i he pongi whakakoloa ko e ni. Ko e pongi tokonaki e ni ko hono aho hongo fulu maa whā o Novema o i Wawhe Wanoa. Tau au mai e ni ki he tau mui o e tau, whakasio singa e ni o e mahina hono hongo fulu maa taha, ka tau laka atu ki he mahina hono hongo fulu maa ua. Me ko iau tau whakamalo pe ki he tamai he wani, ko e tau kei kau i he alofi, pea mohono whanonga ia o e whahai tau ko e ni teu ki he Krismasi, pea amanaki ke whaiaia e taata alo ki he Wawhe Wanoa ka tau laka atu ki he tau fo'o. Ka kehe ko e tau kei kau ko ia i he lau, pea tau lau i he kau ko e mea ia ku mahu inga. Peko ia ku ia e fia lahi ke tali ki mautolu i he pongi whakakoloa ko e ni, pako au se mispo me e. O ko i he ni pea mo e hoa. Liksi tau pautolo po me e. Liksi tau pautolo po me e. O mai heni ke whai whatongi atu mā ki mautolu i he pong ko e ni, pako lawe i peo ku lahi a ngahi mea whakahoko he ahoni, pako tui u lahi a whemo i ki nā ki ai. Ko e aho sāpate whoki ni i Tonga, pea pehe ki New Zealand, pea mo Australia, pea ku malawe i o ku whemo i ki nā e tau kai ngā he lava atu ki Saione. Pea pehe whoki ki he ngahi kātoanga o ku hoko i Amerikani. Ka kehe o ku whakamalo atu ka tingu mautolu o ku mau i he pae ngā whakatawangi pe o ku ongo lelei atu. Ko tuu ko ia ea i Californiani, tau te whito ki Saute California, wahenga LA. O ku laala a lelei, moko whakaofa au pito, pea o ku lelei a mea kotoa pe i Saute California. Lindsay? Ko ia fok se misi, pea ku lahi foki e ai ngahi polokalama ai usu i LA ni, fe mo kina kai inga Tonga, kai pehe foki ngahi Apisia i Salt Lake City, LA, o ku lahi apito kai pehe foki ngahi birthday, Hawaii, kai pehe foki LA, o kai birthday ai, kai pehe foki Seattle, o ku lahi apito ai ngahi kātoa ngā pea toi lahi foki pea mo ngahi leti o ai kautonga. Koi. Ko e uhinga, ko tau loto ia ke tau hū ki areti o ka e whai ake pē ho mou lomi ka pau pē lahi o mou lomi ka whei ho mou whāmiri ka ngā mea pia pē whoki ki ho maheni pia mo kainga lotu e toko lahi e tau polokalama e koe hange koe lau koe mālo pē e ke i mau a ki mou tolu koe ni loto ni ke mou kau mai mo i ngahi polokalama koe ni ai Vake Tali Folau he kuhange ko rea ko pe kuhange hatahi hareti Hange hatahi hareti. Ia. Ia o te kai ke lau ki ai e whanki live whakatau taha o ku Kalamahi e mea ona ki o lelei. Ko ia ko o ku lelei atu mausai pe ke Ia, toi mausai. Ko ia ko pe ko fa malo ata ki mo tolu i he paenga o mo kau mai pe ki ho mo share e polokalama he kuhange ko lau o kuhange hatahi a reti o i Amerikani. Ia e live e kau hiva, live e kau reti o, kau tu uaki, ka koe whakamalo pe e ti peni pe mea ki mo tolu i lotoni ho mo hange koe kau ngau e a reti o Vake Tali Folau hono share to e polokalama whakawhe ia to e kainga tonga ke nau kau mai ki he e tau ngahi polokalama he. Koe mea ni o ku maari e ka te au e whawhai pia lahi ange tau re tio ho toko lahi o tau kakai. Ka ku wakai ko ni koe hangu wakai he kau pālangi o kui ai motua o ho mau kau ngā api koe tangata e kia pia me ispite. O te ke kia ha nau re tio.
Ka pau te tau wakai ki he tokolahi ko ia fukakai na utanga talanoa mo e tangata ko eni. Pea oku kei whai ai ngā ue ki ai pea mo pūre se ane tu alau. Oku whakaamu ai tangata ko eni ke iai ha radio station ke nau huka mai pe ki he radio Vake Tali Folau ai kau ispite. Ko tau wakai ko he tokolahi kau ispite i Amerikani o kai ke ofi ki ai tokolahi e kau Tonga. Pea mo e nau paanga, mo e nau tuk maari e, oku ukai ke ofi ai tau whanua tau tōria hono lahi ki ispite. Kau si ukai ke nau whe auhi nau tolu he mea koe re tio. Nau whe mo e kina nau tolu he ngā ue, pea mo e whakatupu e nau paanga. Kau koe ia oku oku tau awanaki pe ko ngahe ko mea ko whakawhaelin si ko tau kakai ko nau kumi takai holo he ure tio pe ko fe ia le tio ku ai hapolo kalama e fe unga pe mo ene fie ma he aho ko ia pe ko mea ia oku mahu inga ai ke tau share tau polo kalama ko ia ke kau mai a kakai oku nau fie whanongo mai ki he polo kalama. Kai ke he koe polo kalama foki ko eni, koe polo kalama ia ai whe unu koula ai Tonga. Pea hange ko ia o mou toka mea i, koe whe unu koula ai Tonga, o ku whai ai hono tautou whakamanatu mai ka teki tau tolu. Aho tau whatunga motua. O ku whakamanatu mai ka teki tau tolu ai wha i ka vei koula, ai whakapa-apa, ai lototo, ai tauhiwa, pea mo mamahi i mea. O whakamanatu mai ka teki tau tolu, ai kaliloa, pea mo whanawhana mea. O whakamanatu mai ka teki tau tolu, ke oua na angalo, ia teki tau tolu, aho tau tupu anga. Mo iki i whare na e whai ai lalanga mohono whatu e tau mo ui, pea me i Tonga. Ka taimi ko toa pe, o ku tau manatu ai, ki he tupu anga, pea mo e tou anga, o e tau whangata mai, mo e tau whangakui, mo ki nau tolu, ko nau si hiki atu, pea me he kauwai koe ni, ke kauwai e taha. Ko taimi koe o tau manatu ai, ke nau tou anga he aho ane a whi, na e whonu i he ofa, whonu i he whakaapa-apa, na e whonu i he lelei ko toa pe. Ka koe ngahi ahoni ko kehe, ka koe mea pe oku tau kei tai maria ai koe lava ke tau kei manatu ki ho tau tupu anga. Pea koe ia oku manatu ki hono tupu anga, oku ne mau ai mo ui honga ia. He kono uhinga, na kai ki tau me iau mai ki he ahoni, ka kapau na e ikai ai ane awhi. Ka koe taimi koe ia koe oku tau manatu ai ki he tupu anga, oku ia teki tau tolu ai loto honga ia. Oku ia teki tau tolu ai loto whakamalo ia. Oku ia teki tau tolu rewa ai loto maulalo. Tau maulalo ke tau, maulalo ke tau tari ai ngahi mea kotoa pe na e hoko mai i he kuohiri. Ka koe taimi lahi foki ia oku tau piki pe ai ngahi mea lelei ke tau manatui. Ka kai ke tau manatui tau tolu ia ai kai manioke moe kai la imei, moe kai lo fusi, moe ngahi mea pehe te tau talanoa pe tau tolu. I he koula, moe siriwa, pea moe ngahi whare masani. Ka koe whaahinga koe o koe ke whie talanoa ki he ki whare Tonga. Koe whaahinga ia oku i kai ke nau mau ai nonga. Kono uhinga he koe whaahinga ia o kai ke nau mau ai loto mau lalo. Pea koe whahinga koe ke nau mau ai loto mau lalo ke nau manatu ke tupu anga. O kui kai ke ia teki nau tolu ai honga ia. Pei kai Lindsay? Ko ia, mōni au pito ai ho vahe e se misi. Ka ku lau koe ki he whamatala koe ki he honga ia mo ui manatu, he? Ko ia. Pau sio ke ki i whare Tonga ko ni, pehange ko sio lo loa ki he manatu ki he whangakui.
i he whanki i whare ko ni, Koia. Pe au manatu ki he taimi ko nau whi iloaki mai ai he te hua ki he whare tonga ko ni, o ki ai ai mea ko e mā whana ai ofa. Koia. Ai ala mai o mau hoto ko ai koe Ki te tala pe kita ho nau mirimiri fōtunga, hoto ulu, pe a haki i he mā whana koe ai ofa. Pe te alo atu moha mea tokoni ki he whanki i whare tonga ko ni o ku kei tali marimari i pe ki tau tolu. O ku i kai koe kua ngani ke te hifo atu pe he mea lele ko sio mai pe ko hai kita. Pe ku tala mai pe ku iai kau mea koe pe i kai. Koia. Ka ki he taimi koe o ku mana tu ai whakalata ai mea koe ofa. Pe au manatu e ku ai se misi ki he taimi koe ni ofi ne Krisimasi. Ko osi whai i ke nau tolu ia hono teu i ai ngahi mea tokoni hange koe uwhi koe ki i puaka, Koe teu ke awe ki ha whai whekau, pe koe awe ko nau whangatu whaafine, ai mātu a tangata. O ku teu ia, o kai ke pehe tok alpehe ako ia. Ai anga whakamomoho i ukau hopa, pe koe kau siaine. Pe au, ko manatu meri e koe ki i whare tonga ko e ni. Pe ne onga nei uhalo vai mohavili, na e maupe ai no ngahi nei kai ke vile ngia ki i whare ko ni. Tau nofo he ahoni he ngai whare maalunga koe whare papa whare ha. Tau sio ke he tuki koe ni ai ngahi papa koe uhinga na ahoko ha ngai whaingata ke ngai whare koe ni. Koe ki tau ilo, koe ki whare tonga ka wha, kai pe la bea, hatahana e malupe, pa kai ki tau whanonto ka halongoa, na kai ki whanonto ka longoa e haviri. Tio anke he tau whakafoki e tau manatu ki he ki i whare tonga ko e ni. Aia, koe uhinga pe, pea moe lotu whakawhamiri. Na e whai he ki i whare tonga ko e ni, pea moe kauri loa. Kauri loa, ai ni mai whae, o lunga ki ai ki i whanau, hata haku whakaloki-lokia ki hange koe taimini, ke vai vahe, i koe loki o hai. Ne ai pe ki i pui, koe ki i tupenu kafu. Fusi i me whahai koe, ke whahai koe, ko mami ene utokoto he loto whare, pea moe whanau. Pa koe tau tokoto koe i he po uri, na e a e whae, ka ki hange ko au, ka utopa ko mate mohe koe to i loha mea. Ka koe umanat me rea na e a furihi, whakata whai, ai angai mohe, tuku hifo ni mai ki tamasi, ipo ki tahine ke ta whaaki, whakakafui, na e a pe whae, koe ki tau ilo tau tolpo ko whē taimi, na nesi i mauai ai mālolo hono toka ngā i lelei koe ki tau tolu he mohe i tonga, Pea koe uhinga whoki hata waha aisi, i he taim koe a mua hua kau, na e a pe whae koe ni mo whakakau kau pe, ne whakakau kau, koe haha mea tokoni e si aha ke a whanki i whanau e nau laini koe ni ke kai he pongpongi, E to e uhu pongpongi a pe ai whae koe ni, pea moe tamai ki tua, o ko o tawhai ki ti pota vai, Pea koe ki aha kofia, pe ko hafo i ti, na o mai e la i mori, pe koe moe ngā lo, pea vau moe ki fo i niu, koe whakahua kau aki ai ki hua vai koe ni ka na i ai ofa, He tau tupa koe i tonga, pea hange koe ni koe ku manatu ai whakameiri se mis, ai mātua, na kai peke tau sio o nau kore ki muri hase niti. Ne onge fu whanau e toko hongo furu toko fi. Na kai peke tau sio na alo e tamai. Whakatai whoko ia na kai ke te ke whai he au ki muri. Na e whakawhalala pe ia ki ho nau nima pe o ki nau tolu e nau. Ai taimi ku whakoi ko e taimi mataka mo e sia ine. Ko pau ke tō sia ine e tangata tonga ko toa pe. Pea tuwhiniu a tangata tonga ko toa pe o whakamataka. Koe nau mau anga mo uia, Pea na kai te whanongo ki tai ha taimi o ku nau hanu koe kai ke mau hase niti ke. Mene ongo nai tō nou kana nau tari whia maari e pe. Koe mea koe peaceful life, Koe mo ui nonga o ku hau ia pea me he loto o ku tau atai nā. Pako loto o ku tau atai nā, o ku hau ia pea me he loto o ku honga ia. Pea koe honga ia, koe hape ki me i kalasini o ku mau ke tutu he pōko ia. Ka pau o ku toe taere pe, ku pau pe ke tutu. Pea koe ene taimi mohe pe, puhi e ki mama, Ka koe ki te whanongo o ku whai hahanu. Pea ka pau te tau nofo whakakau-kau, ki he mo ui whakapoto-poto.
pe tau sio kia te ngau tole aho ane afi. Ki mei kalasini, o nau sio pe koe hae lahi ki mei kalasini, pe pau oku fuah ki niu, koe ulaki me aia o mai koe ki fo hina kalasini, pe koe vai wa hina kalasini, o mai o whai hono whakatuho tuha. Whai hono whakatuho tuha, ko hia ke maua ki maama ai whamiri, koe koe he pongpongi o tutu i ki maama, pea te so atu ki he mātua, mo e kui, ta utu he tohi tapu, o whai ane lau tohi tapu, he pongi. Pe koe ne kamata pe koe ke maefu ai aho, ne hu ki tua, ne hu o tafu e ki i afi, pe koe ki vai mawhana, pe koe ki i hakamei, pe koe ki i papau mao haki mei mahoa, o ai ki i lai keke, pe koe whee taimi kou ai koe ni koe whamiri, o osi mau mai ai whine eiki ia, pe moe vai mawhana, moe ki lai keke, ka kou talanoa ke mea koe whakatuho tuha, koe tau aawe tatu he pongpongi o kamosi e mama, ulo katoa fuwhare. Ka koe te manatu koe ke taimi koe, ke he whakatuho tuha e ki me i kalasini, ke lava ke mao haki, tau si oi ke mahu inga o e mama, ke lava ke tutu e ki mama, ke mama e ki whare tonga. Ka koe mea ne taha ko aluhake whakaukau, tala noa ko ia koe ki he nonga koe i he ki whare tonga. Ngahi ahoni ku i whare papa, ato kapa. Ai taim ko uhau longoa. Ka koe nonga koe ni koe he ki whare tonga. Longoa atu aia mo haviri mo mea. Te nofo ki te whare tonga ia o ku nonga pe ia pe longo noa. Koe whainga mo uia ko ni koe ai kakai ane a whi. Neongo longoa a mamani. Kana e nonga pe ai kakai a oi ane a whi. He kono uhi ngā he na nau tari fie maarie. Ai mea koe ia koe o ku nau mao he aha koe ia. Peka pau ko haki i me i kalasini o ku whakapoto-potoi. Peka pau ko haki i me i mahoa. Koe hape ki lai keke. Peku nau takitaha ki lai keke. Tuku atu ki me i mahoa koe ia. Ki a hunga koe sio ke aho pongpongi. Koe ngahi ahoni, tau sio pata toko foi ahoni. Kolo ape ke lava pe foi ahoni. Koe ki toe, ko hinga fo ke ku mahu he mea ko toa pe. Kana tau sio he taim koe neora tau kai lahi. Kana kai ke lahi he mea koe sisino i tonga. I kai pa tau sio ai ki he. Ngahi mea kai whafo. Tau sio ai ki he whahinga kai e mātua he taimi koe. Toki whakamatala mai e toki ta whapalu he ngahi ahoni. Koe kai mo ule leia. Nau ai i niu o vau pe aska pa tau fua. Pe o mai ai ki fo i tunu. Pe o mai o peke pe koe ki fo i manioke o tunu. Aska o mai o peke. Nea no uhinga vau pe kau sai ke te. Koe niu foki o ku sai ki he ke te. Pake ilo hange koe manatu koe ki he taimi whakameiri. Whakameiri foki o whine eiki. Ngahi whanki i hosi, whatapu ka whanki i su. Pako whaal foki, kai ki aha me te ilo i foki taim koe ki lau te preanga, koe $1 pe, moe $2, moe hanga koe ki he pālangi, Pako taim koe mono i koe he pālangi, hono wa ehe su, kau ala tau ia fusi e su, ke whai mohao, i he wae koe pālangi, Mau whawhai a pe pālangi, to mai e tola taha koe, fupaanga lahi. Kako mea ngana ui fo ia he alu koe ni koe, ke ngai pare koe ni koe, i whakameiri he taim koe ia. Ko uinga koe kai lelei koe e kau whine mātua. Mantiu ku hawa hei hifo mo e nau haka. Koe mai koe fu kofu muri one, pe koe fu kofu ha. Oku siau nau vahe, nau unu lewa ki mui, mo e pinati koe asone ofa. Hiva pe asone ofa mo hao faluku mai e saute. Mo e mea ka koe ngahi whakalata ia koe e whe ofu o whani koe tonga. Koe ngahi ahoni o ku maungo fua paanga i tonga, Kau tō kawa nau tuu maari Ka koe whakafoki koe mo ui ki ane a whi tau si o ke mātua na e whainga taa e mao e paanga. Pene ongo ne whainga taa, na nau mawange nau tōluia a nonga mo e whie maari i he taimi koe ni o whaingo fuai a mao e paanga. Utonu ke whaingo fuange mao e paanga, pia toi whie ange mo ui. Ka uhange u alu koe ke lahi ange koe whaingo fua mao e paanga,
o alu ia ke te lahi ange palo parema. Ko ane afi, ko e hape mea o ku mau, na e fie maari e pepe a tari pe ia he Tonga. Ange ko talanoa ko ia ki he vainga ko e he taimi ko e. Ai talanoa ai tokotaha na e alu ki Tonga, mi Amerikani, ko tangata ko e tokotaha pālangi. Pea alu he ki kolo ko e ni, pako ne se watu ko ni ko e ki he fia ko e whanki i whanau, whangi tamaiki ko he kolo, nau vainga ko e, pako ne pehe, pako hana vainga, ko vainga ko ni ko soka ake fo i pūpū, Papehe he tangata, mau he mau whanau ai mea vainga kehe. Kau koe ke fotu mai ai fia ia ko ni ko mau he whanki tamaiki ko e ni, mea koe fia tau a taina, Pane pehe uai mea ia o whihalaki, o totonu ke toi lahi ange fia e mau whanau, he ukusai ange nau mea vainga, pea toi lele ange mo ngahi mea tokoni o nau mau. Kako hao si o ke whanki i whanau ko e ni, nau soka halo fo i pulu, pea hange o ku fia tau ki langi e nau mo ui he nau, kono hinga, he ku nau tari, fia maari e ko mea pia o mao he taimi ko ia, Aia ko fia ia o ke makatuunga ia i ha mea o ku tānaki mai mei tua, ka makatuunga ia i he mea o ku i loto i ak te kita, O whatata pense misi. Ka pau te alu ki ha kātoanga au whai, pe ko te alu ka apino fo anga. Ka ku iai ha fu kai lelei, Ka ku te seo atu kita ki he fōtunga e toko taha ko ia, o ku mā fuli pe ia, o ku ikai ke loto ia ke te iai, O ku ikai ke ai ia. O rewa te tau tala noa ki he negative. No negative, but I mean, Iyo, o ke teim lahi au, tau ataina pe kakaia, o ku where ke tapa te tau whire tau kume tau rea, o ku lahi pe kakaia, o nau mai ngahi urunganga kai ki whiunga. Ka koe tau tala noa ki he fia mo oni, na e mau ia i he ki whare Tonga. Pea ko fia mo oni, na e mau ia i he te loto mau lalo. Pea ko hinga loto mau lalo, koe tala noa koe whakamatala ia ai tangata psychologist te taha. Koe fia, koe te tari ai mea ko ia o ahoni. O kai koe te tari ai mea ane awhi, pea koe te tari ai mea a pongpongi. Today. To accept what you have and where you are today. Ko ngai ko taimi ko toa pe o tau hanu ai ko hinga na kai ki mea o ke ahoni, ka ko mea ko na hoko ane awhi. Ko vai hie ke uma o fia. Ka ua pe ko tari lelei, I accept, ai ahoni, mo ngahi mea ko toa pe o hoko he ahoni. Pe te upehe rewa, I can do better, mi he ahoni ki a pongpong. Ai kono whakarea mo oni, ko e ku tisisin, pe ko ku whiri ko ia koe he ahoni, e maka tuunga ai, a tuunga koe te uiai a pongpongi. Ka pau te whiri ke utari, i o ko utari, ai mea ko toa pe o hoko he ahoni. Pea i hene pehe, ko pau ke whiri, ke ngau, ka pau kai ke mahu seni te whiri, ke whai ha mea ko hinga ke mau ai e kuseniti. Pea koe, ha pea whainga tuunga u te iai he ahoni. Ka koe fia mo oni, ka oua pe ko ke tari, accept where you are and what you are today. Ko ho tari, ko hai koe i he ahoni mo whaitu u ke iai, oua te ke toi launga mo hanu mo tuhu ki hataha. Te tari fia maari e pe. Koe mea pe mahu inga, o ki hanga o tua o mai e ki hawiriwiri ke te mānawa aki, mai moe laa ke te mawhanai, mai moe mea kai ke te kai ai, pea o mai moe mo ui ke te soatu ki hoto hoa mo hoto whamiri. Koe mea utotonu koe ki te ulaki tari, te tari whakawhetai o tua, ki he ofa ke o mai, ki he mo ui ke o mai. Kei kehe koe taumu aia o e whiunu koulai Tonga, ka paupehe kai ki tau whoki, o tau manatu ke tupuanga, pe tau whakamalo ke te nau tolu na nau tau anga pe tau wako me nau mo ui. Pe he taimita tau tari ai ahoni. Tari ai mea tau iai he ahoni, pe tau whiri rewa, pe te tau iwhe a pongpongi.
o te tau toi tuhu pe te tau tuhu aki i hatahana kai ki o mea o mai ki ahoni ka hunga ko mea. Ko mea ko kai ki lawa i ki tau mau ha fia. Heo ke tau manatu ki he ki me i kalasini, ki me i mahoa a, ki me i suka, na e whai hono whakatuho tuhani. Koe ki foi niu bena e vau, ta tau fua, whai ai e peke, koe mau mea toko nia o ane a whi. Kana kai ke whai hahanu. Mono ia ki tau tolu he ahoni ku mau e mea kotoa pē. Tau heka he mea lele. Ane awhi na e lue lalo pē. Na e heka hoosi pē. Na e heka saliote pē. Ahoni tau heka he ngai fu mea lele. O ono pōni. Ka koe whehu i. O tau mau nai e fia pēa moe nonga. Na e mau e ki nau tolu ane awhi. Manatu ki ane awhi linsi. Koe ahoni te heka pe mea lere alu ki uta, Te heka mea lere alu ki whe. Ko ane awhi na te sio, koe lue lalo pe ka pau ki ha te kawenga, oku ai e fu wakau ha amu, pe koe niu, Pe koe haha te mea o ha amo, oku o mai mei uta, oku ha amo mai. Koe ahoni, oku hange ia ko ni koe hafu ka venga lahi ke o mai haki fo i niu ma ki fo i lesi mei uta. Ka pau pe kai kia ha mea lele, pea te unofo pea o tari ko wheha taime toki o mai ha mea lele. Ane awhi na kai ki nau toi tari nau toru ia ki ha mea lele. Nā moe hosi, whahinga nihi ma oe hosi, whahinga nihi kai ki ma oha hosi, Pea ko taimu mai hosi, ai fu tau loto, Pea ai rewa e niu, pea koe hae toko naki, o ai ki he tau loto koe, ko mana tui pe he taimi koe, o ko ni koe o toko naki mai koe ke sāpate, Pea koe koe tau loto, alu kia e lesi, alu kia e niu, alu kia e hāfua e umea, toki o mai koe ki apio, hoka niu, te teo ke sāpate, wahe i moe lesi, pe moe hāfua e, pe koe talo, pe koe kape, kau katoa mo ia i he tau loto, Na e hoko ai hosi ia ane awhi, koe tokoni lahi, ki he tangata, Koe ngahi ahoni utai taha ke toi ha hosi, ngā fuka ki hata haia toi fie heka hosi. Kunau heka vena toi ngai fu mea lere. Tamate i o kai. Koia. Koe ngahi ahoni kunau heka pe ngai fu mea lere ke molu pepea. Koe ahoni, we are too comfortable, tau fu fie maria, Heka hake pe ke mea lere. Whakamo ui pa te sipsipiringi atu he fu sea molu. Ho ane awhi ko te seo atu, o ku lue pe ai motu a, ka taki pe ne hosi, Tokua koe fu tau loto koe hosi, o ku so atu ia ka toi heka hake moia koe si mawhasia. Na ia e ongo ia te ngātou lau pe ke whangamanu, Na ongo i fu lahe ka venga hosi, kau taki pe ke malue lue, Pea ko o kia ia e manatu meri e ki he taimi koe, au ke taimi ko ni koe oe, na ia e whoke taimi na tō ai e ki honge i Tonga, ua sia mai a wawau, Pea ko taimi koe ni na e whainga taa ke toi mau hawhoi mea kai. Koe mau kumi tokona ki na e whai ia ki he lahi ko ni koe he mau whangata mai ki a manuhiri, Na mau o rewa ki a manuhiri, ki o mai hawhoi tokonaki. Pena kai kia mea ia koe aluatu pe o ai hawhoi tokonaki. Hawa sai, ko fia hau mo hau, lawa i rewa huo e kuki mea koe, Pea mau huo ia. Pea koe mea nau whakatonga i he tangata ko e ni, nane mau e mea koe honga ia i he taimi moe tare niti moe mea oku ne mau,
Pia ko temi kona mātu ai koe motu a tala noa. Oku mau huo pe mo tala noa pe a manuhiri. Hango ne tala noa whakaloto lahi ka mau tolu. Pia ko osi ko ia koe mau huo pe mau mai o toko nā ki ta aki mai ai fukape pe koe talo, pe koe manioke. Pia mau whakatonga i koe ne ta aki koe futalo e taha. Pa kone toi tō ia futalo e ua make. Pia eke angarewa ki a manuhiri. Ko hamea koe toi tō e futalo e ua koe. Koe futalo pe taha na tau ta aki, tonu ke tō pe futalo e taha. Pia tuu rewa e tangata e ki a manuhiri o ta mai, musio mai. Pia whanongo le rei kau talatu. Koe futalo koe na tau ta aki koe. Koe futalo ia oku e kai ai hoku whamiri. Koe futalo e ua oku tō koe. Koe talo ia e lava ke toi mau mea tokoni mai mea iha taha. Mo futalo koe, koe tari na ia iha honge. Pia nai pehe anga ko ia oe. Aio koe koe ne whakakau ki he kaha u. He kai peke toi honge hono api ona. Pia nai pehe pea api e tangatai koe ni. Na kai pika tai mia te aluatu u honge na ia upe o mate pe ai lai ufi ia o kuia i pe fu ufi, toki utu mai pe e ia. Kakana e kau ai tangata ko ia he tangata o ku te ako me alahi au pito opito. E au pia me ia manuhiri. I he mea koe ngā ue, Koe taimi ko koe o kune whai koe umu pia. Ko hono tanu koe umu. Pea ko taimi ko maota koe ni koe tamai. Sai ke fuke tau umu. Mwai wala tō, vau. Tamai to'o ai hakoa. Kere pe koe. Mea ko tanu a koe umu. Tuku mai pe ke wha i koe. Kono uhinga, he koe au koe ke whi umu a pongpongi. E toi o hake pe. Ka kohanga ko ve teki pe hei holo ta wha aki. E toi lahi angi ngā hui a pongpongi. A taimi a koe ni koe lepo, Ai e lepo, ai koe ni koe o ufi a koe. Ma whakumadoru ia to'o ki tua. Tauwhi. Mai a lepo, whakatu whakatahe. Uhinga koe au koe ka pongpongi. Ho toi ngau e aki. O kai ke mo vete holo. Nei mei pehe ai mea koe na ni ako i ka mautolu. Koe te ngau e whakamau o kune save ai taimi lahi. I he te toi whaiha ngau he ata, Hake he tuku mua ke o atu hatau ki i whasi linsi. Ka koe tau mua ia ho eki mo ka inga o e tau polo kalama koe ne whi unu koula tonga koe manatu ki aneafi, pe koe manatu ki he kuohili, pe koe manatu ki he tupu anga. Ke oua pe na angalo ai tupu anga. O kai hau ki manatu ki aneafi rinsi? Pere a manatu ia, Koia. O manatu foki o ki lotoni foki a Pisila Sovaleni, Koe anti eni o ai minista koe ko se ausi Sovaleni, pe ko fia o pito Pisila, pe ko whahingoa pe eni ke whae se ausi Sovaleni, I ho kau mai, pe ko tahine tau olunga maari, en tem ko whakahakai e mau whaiwahe ako ko Pisila ko ia ko I he punake, ke ne hanga o taki. Koe antia o Sea Sovaleni, pe ko ne iheni, pe ko ene tangata eiki, ko ene fine eiki, ko e familia e whae. Pe ko ene o kune lotoni, pe ko ofat ka te koe e Pisila. E o malo Pisila lava mai. Sovaleni, pe heki e family ki Aotearoa. I tonga whakoe hui ke he lala. Pe o mau i whainga maari o matala noa pe o mo Sea Sovaleni. Mea iau te keike minista. Pena nau talangi ai whakamu ke hataimi ma matala noa ai. I talango ngau i he reti o. O mahawhangi o ngongo whika waki mane whakotu utu. Pena osi mahalo i pe au ko Sea Sovaleni e kau ia he kau minista. I he ne ngai whakotu utu. Koe kau tangata i au whiunga. Ki he taki koe a whonua. Pakai ngata ai o ku lava pe ke te tala. Ai tangata o ku whaitotonu. Whea mao pito e kau taki o tau whonua ke nau whaitotonu. Kako anti ko ni ko Pisila. Whataki ko ni masi ausi ke he ako mo teikea. Ko ni ko tangata lahi si ana he ahoni. Pea ku ilo i pe ki ai e anau whainga ko nau wheitu ueni. GPS ngale ai. Pea mo tu pou helu. Kako taitalelei koe Pisila malo ai kau mai ka pe fokia anau whainga
malo e kau mai pea me he hala tu paulahi, ko e tamai ki me siato, kai pehe fo kia Vake Folau, whai tangane o kuna kau mai he polokalama ahoni, ka pehe fo kia Lucia Louis Thompson, o una whare tui tui, wha malo at Lucia hano share e polokalama o wha kia Nancy pea mo Amalani. Koe hoi maka inga koe mea whakawhiawhia e tau manatu ki he aho anea whilinsi. Pea koe GPS angele ia ia. O si o ki ilahi e mea lelei o mau mai me kau GPS angele ia. Lahi a pete nau ngā ue office pare mia, ko siat ka plowini, o ku iai, mantu ko kau neipa nia o ila pe tam whakamau ko seko, O koia. Neipa ia o blenda ko ngaika. Koia na e iloa seko koe whakamau. Tough. Ka kona o api utan mau whao ka haasi koe kua wā koe. Ia heke ia ko mo tu pou pia mo pisina. Koia. Koe taha o e ngahi whakatūtu Seasi Minister. I Tonga whekau aki pia mohono siofi ai social media, Koia. Ko ngā koe ne whakatoka ngai ai lahi ko ia hono ngau e hala aki pia tau te whito ki he whahinga unau ngau e aki o ta e uwhi ai lea ta whakapa-apa ki he whare o tui, Koia. Pia o ko mare ia he ne whakatoka ngai ta whako ia he ukutotonu ke whai hono whutoka ngai, Ko mea pango pe ia ko hinga he ku kai ke lava ha taha o iai ha whahinga mea kene purei ai ha taha o ku hō ki he system, ki he internet pia koe. Koe fuu o seni tau ataina ia ke taha kotoa ke hū ki ai. Ka kou mahi no ia mea koe o ku visone ki ai a siasa valeni. Ke ai ha whahinga mea e malu i aki a Tonga, ke lava ke a i aki. Hango nau whamatala whainga ta, O whainga ta na mo kau potohe ke ina lava na tolu ia ke nau hanga o a takai. Ai tipeni pe ia me ha whahinga polo ka lama e lava ke hangi koni koe malu i koe ha koe parent control, Toki mau he whanau e ngofua, he ka ina lava na tolu ia, koe ngahi computer ia koe ia, he ka ina lava na tolu access ki ai ka oua ko hanga he e mātua o atu ai whika ke hū ki ai. Koe whainga polo kalama pete tau sio e lava koe he mea. Ka koe ngahi ahoni ia, koe poto ia, koe whanau o una lava na tolu alu takai pe he te a e kita heni. Te na lava na tolu ia o hua ki mea takai hake pe he tua a koe. Koe visone ia ku iai ka kono ngawe i koe pole lahi au pito. Kai kehe koe hiwa koni te o atu ko e ni koe maa i moa eni a kun salote pia o ko lawe i kui heni mahalo a mohe kono kono. Koia, mohe kono kono ku nei heni. Whakamalo atu mohe kono kono koe tala noa koni koe he tuai kai pau te u toki o atu he moni te hono tala noa pia o kuiai pia moe whaiwa foki o kurotonga whau he taimini, Koia. Ki he tuai kai pau. Koe toko taha pe u kei toe he taimini u kei mo ui pia me he tuai kai pau. Ko sipa se kona pe. Ko sipa se kona koe toko waia mohe kono kono. Aia ko leni, ko sipa se kona, oku nau ngau ko toki pe ai mohe kono kono, ko hingo ai ai. Kau se kona, ko whamalo atu mohe kono kono, ka koe hiwa ko ni ko whau ni a Queen Charlotte, Pea te toko atu ai tala noa ka kato ko ia oe tuai kai pau. Motolo mau mea mai i he ata, koe waka sia pani ena na e toka i he Minerva Reef. Ko Minerva Reef o ke ai tere ki Tonga mo tere ki toke lau,
Koia. Ko tere ki Tonga, na e hake ai ko ni koe te vita fifita, pea mo e kau folau koe na nau alo. Pea ko honau monui e a ngā eni, koe waka koe ni na e hake i tere ki Tonga. Ka pau na e hake waka koe ni a i he tere ki toke lau, pea koe hake a te vita fifita, pea mo e kau folau i tere ki toke lau, o koutu i pehe kei ke ai ha tau whonua i te kinau tolu. Ka kohi ngā koe nau mau mo ui me he waka ko e ni, o lava ai o mau ai papa, tafu e nau wafi o nau ririu kone a tahi ke mau e ki me i vai ke tulu tā ke nau. Ka kehe koe hiwa ko ni koe maa i moa ia Queen Charlotte. Pea koe taimi ko ia koe na e foki mai ai ai toenga ko ia pea me he tuai kai pau, foi toko hongo fulu na e toe mai, pea me he toko taha fitu ko e ni na alu. Na e lainia e uapi ako i Tonga, pea me i maafanga o au ki palasi. Ko e whamaloat kia whereti po me ai kau mai e ua koni o whaatwha ke te koe ka pehe ki o Beautiful Wife, Lori po me pea moi whamiri Fontana, whamaloat e ngahi o whakatoa pe, moi ngahi tokoni, ka pehe whakatina Hawaiian, pea me i Salt Lake City, kune hen se misi ka pehe whoka i una Lamona, kune i heni, o whaat ka te koe Lamona, pa whakamalo atu e ngai ngawe lahi me hena, ka pehe whoka no tu uaki o e lolo kakala te au. Filipe, fotua i ka tu i vai, whakamalo atu ka te koe, ai kau mai, ka pehe whoka Marian Maile ne kune lotoni, o whaat Mariani, ka pehe whoka anau whainga, ka pehe whoka o e si tunga ane, ko ni hoki tunga ne si toko taha pe ai ko whaiwhekau Williami Richard Takapautolo. Whatu Richard Takapautolo. Aotearoa o whaat ke te koe ka pehe ki o hoa whanga ki a Natasha Tonga Haapai Hola Takapautolo pe pehe whoki ho whoha ki a Richie Takapautolo. Whakamala tu heni ki a Riston Parramatta ki kirikiri te fua. Ka ke tumu ke o atu e foi hiwa ko e ni, ko e hiwa ke tuai kai pau, pa hange koe ana ku whakamatala atu ane nai. Koe mai moa Queen Charlotte. Mana tui o utana koe nai na e tari he whanau ako, fie mau he ene a fio ke oange nau tolu ki palasi. Pea koe taimi koe a koe na e nau whanonga mai ai pea mei Queen Charlotte mei maofanga ki palasi o ku a fio ai a Queen Charlotte. Pea koe nau hua tu, koe si taha ia nau tolu ko whinau laione. Pea na e wholofola tu pe a Queen Charlotte, une a whio i ko whinau laione ko si taha pa ne wholofola atu ke ha o ta utu no ta whaaki. O kuia ia la ita o whinau laione o kuala hifo a Queen Charlotte, hono taukupu ni maa, o miri hono ulu o whinau, Pea toa ia ene wholofola ko ia, ko e tau whonua ko e kia ha mo unga. A koe e tau rea Tonga, ko e Tonga, ko no mo unga, ko e loto, Pea ko ne toa wholofola ia aha ko ia o ne pehe, ko utoki whakamo o ni ieni, ai Tonga mo unga ki he loto. Pa ne pehe ai, ko ki mo tolu, ko e kau helo, Pea ne whaua ia hiwa ko ni, ko e mai moa Queen Charlotte, i he tuai kai pau. E tahuranga no kualofa, tupuai e kapasa, whakatere he makao oa, e kai whatusi ano tau mua topi kurue, Aotearoa, seuke, tapinga mama, e koe ta whanonga, ka e iloa, e koe ta whanonga,
Mo'unga e loto I Tonga. Koia mona pita la mona, manat meri ki he waka tuai kai pau, na e whalawa ia e tuonga ane, e le kui ko so kai pulu, mono foha mei kolonga. Malo malo manat meri e mo vahe vahe mari. So kai pulu bea. Mahina e tolu na nau he mine vai lau tolu mahina e. Mari e mai moa kun salote. Tala no waini ki he waka ko ia na nau whau. O tuku Folau ai a tevita fifita. Pea mono foha, pea mo tangata taha, pea mei minewa ki fisi. Kantavu ko ia na hake ai a tevita fifita, pea mo e tako mai fumena na tohiga SOS a uita kona. Lautala pei koe whangaia koe malai whakapuna ia nei puna mea waka ko ia na ne whakahaofi mai ki nā tō. Mei lautala pei e fisi. Koe mai moa ia a kunsalote ki he tuai kai pau. Pea koe taha ia o e talanoa o ku teu ke whai hono whaiwa o ke whai e whakatuutu o e whaiwa koe ni. Ka koe talanoa e tangata koe a koe o kune whai kone ko hono whau e whaiwa.
O ne pehe koe ne uluaki whaka eke ko ia koe sipa se kona. Na ikai ke mei lava o osia na interview. Na alo tu pe o tuu ai tangi ko ia sipa, Kono huinga he koe ne toki tala noa ia ki he mea na hoko talu e nau foki mai. Mana tui unau tala noa pe ike ka uteki aha taha ke ne hanga whaka eke whaka auli liki, Pea koe ko pehe koe he tangata koe ni he pālangi koe ni. Ko teimu koe nane whaka eke ai na e au pe o keike ne lava e ia o toi pure i mo ia kai tangi, He ne sio ko ni koe ki he ongo ko ia na i he loto o tokotaha koe ni. Pea osi ko ia koe na interview pea talange e sipa. Whakamore pe i he keike lava le lei e ta interview. Kai toi ai peha taimi pa ta toi interview ke toi sayang, Pea koe rea koe ia pālangi na ne pehe. He keiki toi maua he interview e toi tatau me interview koe ni. He koe ne lea nane ngā ki ko hinga he koe raw emotion. Ai kono whakalea koe lavea o ku kei toto, O ku kei fo ou ai fo i lavea koe ni. Pea o ku keiki he taimia tene toi maua ai ke tala noa a sipa ke toi ongo ange o hange koe fo i taimi koe ia, Pau ne pehe koe ne interview, maho inga kei toi maua he interview pehe. Ne ongo e tala noa le lei pea flow ai lea a sipa se kona o keiki toi fuutangi. Kau ne pehe, he keiki toi maua e ia taimi, interview pehe. Ko hinga he ku kei toto. Ai lavea pea moe ongo ko ia o ku iai. Talu e nau foki mai me minewa, Ai ko toko taha pēnu kei toi ana tolu ko sipa se kona. Pea koe whaiva ko e ni. Na os kamata hono whaututu. O kuia e ngahi kongai. Mikai ke u aheti. Koe tala noa pe te uhanga whai he moni te. Motongu mo tune in he moni te. Koe tala noa ia ki te au me he nau mawahe o alo au ke nau tūkia ko ia i minewa. O au mo e nau nofo ko ia i minewa. O au ke nau mawahe mai. Koe tala noa ia na e whai ki te au first hand. Pea me hoku cousin ko ia ko si itaha ko whinau laione. Na ne whai a tala noa ko e ni ki te au. Pea koe mea tau na e hoko ni keka sipa o taimi nihi tuu pea tangi. O te sotu o kei mo ui ai tala noa ko e ni a ting nau tolu. Ai kono mo o ni koe na whanga ko tari ai aho ni hina astonu ke nau mo mate nau tolu. Ai ko whehu ia, hame ko kei mo ui ai ke aho ni pau whakawhetai i he otua ko ngā ko ne toi mo ui mai. Kai kehe koe moni te whanga o whakahoko atu ai tala noa ko ia, kau whakamu pehe ka hau e te maho whainga marina. Osi polo kalama whoki pea mo sipa se kona o ne tala noa ki he mea koe nai hoko. Ka koe taimini o kulolotonga whai ai whau e whaiva ko e ni pako tu e tahaina whaiva e fuu mana koa au pito. Koe aho e te au tupu na nau nofo ai he minewa. Pea o koutu i koe tahaina whaiva e mana koa au pito koe Minerva Reef. Pea koe tuai kai pau. Nei ki tuu mai pe a hono lele e whaiva koe ngā koe hū mai koe ko vita haiva. Maha koe nau tari ke osi atu kai toi hoko atu e whaiva. E waweni mai pe hū mai e whaiva koe ni. Pea tau mamata tau tolu ki ai kautonga. Ka koe tala noa tu pe nia, ai tala noa nai o mai e hoku cousin ko ia, koe si itaha ia he kau folau ko ia, ko whinau laione. Pea koe te tuk whakaikiki atu a tala noa nane mai, o whekau aki pea mo ene mo ui ko hinga ko sipa se kona. Pea tu tala noa e sipa se kona he ma polo kalama. Nā kai ke mei mo ui mo ia ka ko hinga, ko ne whengai, ko ne whakapapau i o mo ui a whinau. Ko te si o ki he mea kui koe hai ko haha no whakalea. Warea ko he eiki, koe ki ha ofa e toi lahi anga ko iau ne whake ne mo ui ko hia, koe toko tahan ta whaaki. Hei ke hui ki me kainga, ko malot heni ki a iuna taufa, o ku pea whewa ki a sonasi po me, o ku nei heni mo ki tau tolu. O whaat sonasi.
Pea pehe whoki ki a tangata ko ia me he kirikiri te whua. Koiku sio pe ki a taha me kirikiri te whua. Fui a hala whanua ko si whakalea hingoa ko ia. Lindsay? I don't see it. Liston Parramatta? Ko See it now. oh, sorry. Ko e whakawhoki pēku manatu ki manatu whakaosi ki he kirikiri te whua Lindsay. Ko ia. Ko mau api na eki motua kono hingoa ko te vitakare na nengau ki pēko hingoa matapurei makawe ko kare, Ko pongi ko toa pe mau ke iki hake ko mau sio ke motua. Wa upe wa ko he taimi ko nau ki he nau i he high school ai. Mo osmai me ko pongi ko toa pe. Ko lulu he ki motua mo ne ki ngastangai pa mo ne here o aluki uta, Ko ia. Pa ko ne foki mai o ku to mai he ne ki tangai pe ko foi talo pe ko foi mei pe ko me o ne foki mai ai ko o mai ia ke fai a pongi ko ia ai whanau, Ko ia. Pea ko ne tuku mai puko ki api, pea alu rewa motu a, ko ne ngawe nai whai i he mataka, ko e tui ko ia, utangai ko ia nai mahae, Pea ko ne ngawe nai whai kono tui, e ngahi mahae ko ia koe, pea ko e awa koe he tangai. Pea ko ne ngawe ia he aho, ki he aho, Pea te ki uhanga mana tu i ha aho, na e hala ia motu a ko ni, kau kolosi mai peho mau ve api alu ai koe kono api uta, He pongi, pa ko tuku mai koe ngawe, Ute te whatonga e motua o kulue mai mo ne ki tangai, mo ne here o aluki uta. Pea ko ne whoki mai ko he whea whiu to o mai pe ko hae ne ki mea ko ai he tangai. Ko ne whanau na e nau ki ako lau tohi. Pea uruhake ne whanau o nau high school. Pea whai ako he konga o ne whanau i ke alana. Ko ne whanau e rinsi pa na nau nofo pehe ki whare, hangi pehe ki whare a wha, Lalahe ke rewa ne whanau o nau wako, pea nau mau e nau ngau e toko taha whare maha ki he hui vai mahalo, pea ngau e toko taha koe kalake, ngau e toko taha he office ko wana. Ka kou tala noa ki hanga koe a koe o tupu hake koe me hiki mo ui, ai mau pe mo ui he ki ngau e motu a koe tui ngastangai, mo ne alu ki uta pongi he fiafi. Ko ne whanau nau lahi hake pa nau ngau e o nau langa fu whare. O nofo ai ne tau mai pa mo e nau whae. Haurewa ne toko taha ki Amerikani, o tokoni atu ki he whanau. It's amazed at the sio ki he manatu ki he tupu anga, mo e nau tupu hake sio ke nau tamai, I he ne lue he pong ko toa pēr koe alu koe o mai ki fwoi tokonaki. Ke ngahi ake nau whakapong ke nau kai ka nau wō ki he ako. Pea koe o ki ako, toi lue pē, Pea koe nau whoki me koe he whiawhi ai whanau, Pea unga me whoki mai tangata eiki, Pea alu rewa tangata eiki ki uta. He aho, ki he aho, ki he aho. Koe kolosi mai koe tangata eiki, koe ne sio mai. O misi malo tau mau e aho ni, koe ki motua na e ki leo vai, Ka koe te sio koe a koe ki he mea koe tāpua ki ai otua. Pene hanga tāpua ki e ne whanau, o lahe whanau, kai ki ngalo e nau tolu, e nau tamai, he aha kotoa pe. Io pako tala noa e ne tahine lahi taha. Na ne lue mai I he aha taha e tuko e a ko, o ne sio hifo, ko epa mataka, foi lua koe koe na tātua koe fu retaining na langa koe ni koe he motu o mi makao ko inoki. O ne sio hifo ki lalo, u lava po sio hifo he kau ngau mataka, Pa ne sio hifo ke ne tamai, uksi ta utu pe, o fai e ne tui tangai, Pea tuu ne whakau e iai e whainga ke ako ke poto. Ko hinga ke uai ai, ke iai ha aho o kai ke tui tangai e ne tangata eiki. Pea alu pe ne whakaamu mo ne tuku loto I mo ne tuku pā o hoko o nau langa whare. Pakai ke toi alu e tangata eiki o ngā ue. Kai si ngā ue ne whanau o nau kumau mo ui mei ai. Koe mea koe manatu ki he tupu anga, Ko ia. Ko kai whakalea mai na Lucia. Iyo. Iyo, ko huinga e ku manatu ki he asimagana ristoni, koe manatu he kau tangata, o ku ke nau mo ui ki he
o kui ai ofa lahi ki hengai fofonga ko ni ko puri atu ka ko lua he pong Oh, yeah. alo tui tangai he mataka lua he whewhia alu ki uta. Eh? Oh, yeah. Ko Lucia pia koe tohi mai ki ho whamatala ke miniva. Hio, mai Lucia ko te vita whiwhita ko hoku cousin. Eke Ah. whakaia. Eh? Eke whakaia. Io, ko iki wakaia. And I still have the Minerva Reef book by Olaf Ruhan. Wow. Oh. Whakalata. Whalata pito Lucia toki iloin tako ho cousin ya te vita whiwhita ko e helo mo oni. Eh? Mea kui koe taki tau mo oni. He ko tala noa ko ia e whinau. Ko te vita whiwhita na me aluia ose a tolu a wha. O kai ne inu ia e vai ko o mai ki ai. O ne awe ka nau tolu ko ni koe o nau mei mate. He nai mate ai, maha ko toko fitu mana. Toko nima nai mate ai. Pe ko toko fitu io. Ko toko hongo fulu be nai hao mai. Nai mo ui mai. Kau whakalea Lucia. Oi a lele koe si o ta tunga ane ia na e mate ai hono foha a sate. Io. Koe tala noa whakalolo mai o wea lau kia e tamako ni koe ne wha o e whaiwa. Ene taimi ko ia koe nana whailoa ki ai. Ko sa teki, ko foha o te vita vita, pia mo te vita whiwhita. Pia mo e tangata ko ni koe na ne fo koe waka ko koe ki ilo pe ko whiuiaki pe koe. Keke nau tokotolu na nau folau ko ia koe ki fisi, wha o koe ki waka ko ia. Pia koe waka ko ia na kai ki ha wha o ia na ngahi aki. Koe wha o aki pe ai ha koa, whakanifo o papa. Pea ai lewa wuna iai ai mea i he waka o ai o saupulu ake u awa ko toa pe. O nau tuku folau ai ko ni koe ki fisi. Pea koe toe ko ia ai maire taha pea toi hake ho nau ki waka he hakau. Pea ko e foha ko ia o te tawhita sa teki. Ko e tama ia na whakatu o tua ki ai kakau, ko tama mālohe mea koe kakau. Kana ebe ho nau whanki mea kakau veste, Pene hanga ia tuwange ne mea kakau, ne pehe lava po kakau ki uta. Pea vai ua pe koe nau kakau he nei ki hou e tahi. Pea kai ki toi lava pene uia te kenta mai. Mu whakaua te tau whanonga, kai ki toi lava. Pa pehe he tala noa ko ia koe, tangata koe ne whao koe whaiwa, aia koe no tala noa i une hanga e nau tolo o mai fo i yongo ko ia o ai he whaiwa. Ke ongo he kakai ai ongo tatau. Ko taimu koe na whoki mai koe te uta whiwhita o ne piki hono whoha. No whakarea ko he tangata koe ni ne whaafua mono whoha pia mo ne talange ki ai. E whoha, koe ki lava e ku mawai mo koe. Ka oku iai asi whanga ai ngahi mo ui o nau tatari mai me minewa. Whi lau ho mo ui. Ka lava ke mo ui e si whahinga. Hoi patalang he no whoha io. Ke ne tamai. O mo whakao e tau whanonga ke nau mo ui. Ka tuku au ke no whoheni. Pape he koe. Taimi kona na whi loaki ai. Pa koe mawahi atuka te vita whiwhita. One si o mai kona whoha te whoki mai. Wha ufuau ne iloi koe ne whi loaki whaka osia mana whoha. Pea foi alu pe koe a koe a te vita whiwhita so mai uku. Alu hake ki olunga, manawa, pe hei whapaka ne whai pehe whaka o si peo kai ke toi seo mai kona whoha. Ene kai ke toi mau si noia. Ika, hei ilo pena i toi mau pe ikai. Ki te ke ha whaka iki ki ai. Ka nana maa vai ai pe ai. Koe tala noa koe, tangata koe ni koe, ne whai wau, ne pehe koe. Kau ia he tala noa very emotional, Pea pehe rewa he tala noa koe ia tangata koe ne whai wau. O ne hanga rewa o ke manatui e tala noa ko ni koe a Passion of Christ. E taimi koe koe na hanko wipi ko ni koe si su koe he lalo whare. Nai olunga e ne whae. Pana ne ongo i peia eia. Pea pehe i he hanga koe koe tama whaiwa ko ni o tai koe ia ki he ne whae na i Tonga. Nai aho koe koe na nau mawahe na ta alo mai e ne whae ai koe Maria te vita whiwhita. Pea whae ia ko ni koe a sāteki. Ta alo mai mo sei pai,
Pepehe he tama whaiwa ko e ni, ko e taimi ko ia koe na e whiloaki ai a te vita whiwhita, pea mohono foha, na o si ongo i piha ne whae mei tonga. Nere pehe, whakamatala koe a tangata, ai e toki asia he whaiwa, o hange ko mea kone as a passion of Christ. He whakamatala koe whine, ko taimi kona na whiloaki ai, pea mawahe koe te whiwhita, na e ongo i peia he whae ko e ni, everything, na ne ongo i hono mafu o koe mea whihalaki. Ta koe koe taimia, na na whiloaki ai, pea koe taimia na si imore ai, hono manawa, Koe taha whaiwa ko ilo i fuu mana ko au pito e ba lahe tangi. Pea ku si pehe mai erikoni whahina, o kune pehe mai se misi, o ku whai ho tala noa, ka mautangi manatu ki whaitoka, ki e mauta mai ko se misi ka. Iyo. Koe moone o pito erikoni whahina, ko se misi ka koe, tangata pi he kirikiri te fua. Iyo koe tala noa o kuongo, pia o tui e vaveni mai pe ha release mai whaiwa koe aka, koe ne ki tuu pe ko niko hinga koe ko vitahaiwa. Ka koe maari koe tāna koe tangata koe ne whao koe whaiwa. Manatu koe ia koe ki tāna passion of Christ, ki he wipi koe ia si sui la loka e si ongo ia whae mei olung, o ne pe olo pe koe mea, koe taimi koe ia koe na whiloaki a te whiwhita mono foha. Pea mawai atu koe mo na tala noan o si ongo i pe ia he whae everything mei tonga, Ai koe whaiwa maha te na hanga koneki, e teimi na taata alo whakaasi ai whakaasi mai e na whiloaki, asi mai ne whae ne taata alo, Ai koe ngahi taimi very emotion, e kai kia tahai e si hoi whaiwa, e tangi he mea koe ni. Kai kehe, koe toko taha o kei toe ko ia i he whai he kau toe mai koe ni, ko sipa se kona pe. Ko ia ho iki tumua ke o atu ai ki i whanongonongo koe ni, pe a tau toki hoko atu, koe taha o tau kau sponsor, o sponsor ai polokalama koe ni. Koe a Lucia Louis Thompson, Sateki a te vita, tuk Sateki, kai nofo, sorry. Tuk Sateki, kai nofo pe a talo, ko hono fohalahi, kai whae taha mo Sateki. Ko ia. Koe tala noa koe ni. Pe a lele, ko si te vita whiwhita mo ne lau a Lucia, ko ma cousin i kai ngalo, kei nofo pe ai whamiri mo whaka nonu e mau o ngoi, koe fu umore lahi ki ho mau whamiri, pia mau tolo i mata. Yeah. Koe tala noa tahtaimi koe a koe nai heka e whakaheke heka te vita whiwhita mea i minewa, Pea mo Sateki, pea mo toko taha koe ni koe na ne fo e waka. Ai koe uhinga a te vita whiwhita, ka ia mea whihalake waka o ki lava pe tangata koe ni o whakalele, Pea na koe na alu koe na tangi te vita whiwhita ka osi ha wike taha o te ki whai maha whetu utaki, wa mo ilo i ku mau more, Pea koe, pea kono mo ni tau mate katoa. Ka ko pau pe ki o alo whai wheinga, ko hoinga ke whakahauwhi ki motoro. Ka mo nofo pe o lotu, Koe mea taha na e asi ko ia i he tala noa, koe taki ko ia a te uta whiwhita. Na e whimao na ne talangi koe tau nofo ko he ni ko pau ke tau lotu, pong pau ke tau lotu e whiafi. Lotu pong lotu e whiafi, O hao loaki mate mai toko taha, mate mai me toko taha. Ka koe takia koe se napa na e whakamatala ki aia tangata ko ni kou ne whao koe whaiwa, Pea moe kau tangata toko lahi o nau pehe. Koe taimi ko ia koe o ku hoko ai ha mea pehe.
o ku nau me hanga nau tolu o kai e sino e tangata. Ka unau pehe koe taha e nia o kau tangata na e kehe atu ia. Ka i ngata pe na whakaapa ia sino o e pekia. Kana nau wha utaha. Na nau tangi whakataha, na nau lotu whakataha, pe nau iaha mate, nau mate whakataha. Kono whakamoni na nau lau maari e taha. Pe koe mea ia na kai ke nau mo vete ai, pe te nau matu ka nofo ko ia koe pehe ko ase pre mai na taha tak taha whakakau ke kumi ne mo ui. Pa koe ke au pe te ke mate pe i kai, Ka hoinga koe taki ko ia a te vita whiwhita na e makatu o ngai a e nau toi mo ui. Kai kehe nai heka koe te vita whiwhita pantanga o se au ike taha au he uike ua u tiki ke whai mawhi tu taki. Pa mo ilo rewa ko mau mate. Pea mo whai peha mo teu te tau mate katoa. Ka pehe koe nai alu koe te vita whiwhita na whiunga koe na wau koe ki kantavu. Ase he mai moa koe kunsalo te. Na au koe kantavu kono tawha koe na toku na nofo koe ai koe whohe uri. Mandu koe whohe uri koe ni koe ai koe he puke koe he tawha hoto tawha ke. Na au koe ki ai na nau awe koe whare maha ki o si kano mate peo aloa o ke hui pala lulu. O te vita whiwhita e ne piki pe ko ni koe i he whohe uri ko hinga ke ne lava ke tau mua ke au ki fisi. Na u tu uta koe kantavu. Pe au atu koe na atu i whare maha ki o asi pe hui pala lulu e ki toa. Se kātaki asi ana. Ke mālohi ange ne ofa ki he ngahi mo ui minewa. Pakaingi te hanga ilo ia mamahi moe. A upe ko na atu o si foi hui e nia ko si asi kātoa mai ki toa. E koe toa mo nia te vita whita. Kaike, hoi ki mo kainga tungmua ki o atu e tau ki i whanongonongo ko e ni. Ka koe mōni te u whakahoko atu ai talanoa ko ia na e whai mai e hoku cousin. Koe si tahai au kau alu koe minewa ko whinau laione. Pea ko tui pea ko haa ki i pui tu aia ki he whaiwa koe ni amanaki ke whakahoko mai. Pa ko tui koe whaiwa ko ia e loi mata i tonga kotoa he sio ki ai. Pamalo atu ki he siva he sponsor e polokalama e ahoni. A Prince Walla kai pehe fo ki a Ofateputepu he mohim kai pehe fo ki a Solomone Tonga pe mo ika koe valu mo tolu fie mau e ika koe ni panga pe tolu ki he pauni mo fitu taki mai. Koe hoi mo kainga o ku tau taimari o ke ia e toko taha o ke mo ui me Minerva Reef. Ko sipa se kona koe mantu koe alu e kau folau koe ni koe alu e kau fuhulinsi koe na wo ki Nusila ki he ke wha fuhu. Ka tau si o ki he toa koe kau tonga. Tau whanongo pe tala noe o koe tau i fisi. Ka koe na wo ki waka na e fute pe whahiwa. Ai la mo mea koe na tu whurulau mei Nusila, mei tonga ki Nusila. Koe awe nau kau fuhu. Pea ko sipa se kona koe hau ia pānu mamafa. A tau si o ki he loto toa koe wa moni pe tō whawhala kuin sālo te ko tō whamoni e ni koe tonga mo unga ki he loto e ni. Hio koe siva stoa e ni ka te kumo tolu o kumo fie ewa mai ki he siva stoa o Prince Walla. O wakai ki he ngahi koloa kotoa pe o ku i he siva stoa. O ko tui te ke maua e ngahi koloa i he totongi maa au pito. Mo ngahi koloa kehe o ku tuwatu i he siva stoa. Nele neu alo mau e no pako aratu ki ai te ai mo e va ai ai Siva Capital ko Siva Store
mau ngahi vesa ma ka hoa hau su. Whakafofa, ka e mau me te. Online. Mele, mau me whare kun na arpu kia mau kai no. He waipena toi wā koe siva store. He, pai ngofua. Te talawa pe ota pe tai mini. I kai koe whare ia ko o wola. Yes. Wonderful! Lawa pe ke tahanga ota pe online i patalele wa piki. Ai fo i hau koe? Ai me fo i ka hoa koe? www.shopsiva.com Makai lewa ke e ma website i peke tori mo whiri mea whaahinga ke kehepe oi kato. La lahi mo iki, la nu kehe kehe. Ma o mea ai hau i kalas ke kehepe tau te whito ki ngai te sairi whakapasifiki. Iwe aue teke mau atu moi mata sio ata ia whaahinga kalasi whaahinga lanu whaahinga style pe. Tori mo whiri lewa pia me iai. Oa teke toi tatari hu lewa ke www.shopsiva.com Tau Siva Store ki ai! Io mo ewa wharewa ki he Siva Store i he taha walu no noa, ono no noa fitu wha walua. Peko ho o email i he info@shopsiva.com. Ko ia whika telefoni taha walu no noa, ono walu noa fitu wha walua. For those who like to visit Siva Store, please call 1-800-660-7482. Koe tohi mahene a lere mea fo o. Koe taha o ki nau tolu i kautau te hina koe ko tō lati fifita, he? Nane i loa a tō lati fifita koe eiki waka fo loa i he kao. O ku i loi e he taha ko toa pe ko ki nau tolu na i loa pe i he folau tahi. Moni koe ke puri hati o koe ke ngala taha tō lati fifita, he? Koe mutua koe ni na e mau neipa i Havelu. Ve api koe ia koe e piko pō. Koe kau tangata koe ni na nau mau ai manatui ai whaiva koe ni koe kaha koe whai moana, he? Uhanga he whaiva moana o tala mai ai whahinga na tula mo tare niti o kakai Pasifiki. Ka koe tau te whito ke kau Tonga, he? He ko haina e Folau tahi lahi taha daimi ko ia. E Folau kari ia ko Tonga, he? Aia koe tala noa pe ki he kai vai ko ia e kakai Pasifiki. O kei te hataha ia te tau tue tala noa ki ai ka koe te kau kai vai mei Tonga. Pia ko nau hako eni a te vita fifita ko tō lati, he? He ko tō lati me te whita na nau au he tunga ni koe i whaiva ko ni koe moana na nau hanga whaka asia whahinga poto ko ia koe i he kakai Pasifiki. Na nau ala pe ke tahi na o silo i pe wofi ha whanua pe i kai. He? Pia ko tō lati, pia mo te vita fifita na o si o mau he whahinga poto ko ia. He? Koe ala pe kahi pau nau ilo o wofi ha whanua. He koe kau kai vai ko ia Tonga taimi koe. Koe whikau pehe tui. Tau o whika whanua ko nau ala i pehe tahi. Kei mama o pe, he? O koe ki loe pe koe hae whahinga mea au nau tala aki. Ka koe wholofola tupe koe tui. Tau o whika whanua, ala i. Iyo o ku tau whakawhi eni o koe whanua. Po taimisi peo kite mai whanua, he? Ka koe whahinga poto o tonu ke tau pore aki. O ku tala noa ki ai whaiva kone moana. Ka ku mei te whito ia. Ko Tonga na ne whai e Folau karia, he? Pea ko Tonga na ose Pasifiki i he nau Folaua. Takau tamai si Lucia ta koe Maria me tangata iki. Tamai Maria o Siangahu. Maria Siangahu, ko ia. Ko mana tui re rea. Siangahu koe auntie e dad. Aia ko no Hawaii ni ukwhai kia tala noa. Malo Siangahu. Ia, ai mari ko Ke ilo ko hai ne whakamanatu mai ka te au a Siangahu. Ko ngā ko ne Feliciano na e whaiako. Ko ia, ka ko Siangahu. Ia. O kune whakamanatu mai ka te au ho anti ko na ko Siata. He koe maunofo ko ni koe a peko po, matu whetu ka longa noa. Koe fule o peo te ongo i koe he kaila koe mane tamasi ko siua. Koe kaila pe ko ia koe a Siangahu o si katoa Havelu i ha whanongo ki ai. Koe whewhine te whanongo koe he kai la moe tafulu. Sai peo koe ke ulonga a koe oe. Koe senda hoko ke kau mea koe. Koe ko Siangahu. Kai ke te ke he mo Siata.
Hai ke ho ke mo ka inga o tamai ana whai ngā malo James Bond maari hange pe o tau osisi o ki tau tolu he whaiwa ho o whakarata maari. Ko ia ko whaiwa ko ni mo teu ki ai. Tau whanongo pe he ngahi taimi lahi tā noa i ko eni. Ko e te tau toki au no toki sio tonu. Pio ko whanongo i he tala noa koe tangata ko une whau. Ko hinga koe whahinga ongo koe na ne mau makatu unga mi he ne tala noa pe mo kau tangata ko ni me mine wahang tau te fito ka sipa ne pe na ya upo tangi he ko na u whaka ke fu pau ke na hanga o hold ki na tolu ki o de na ke o se o mai to taha ko o mea o ke pe ko tangata ko ni ke ni ke lava e ia a ene ongo i ko ni ko a very authentic mo oni ko ia ongo ko ia sipa nda no Ko ia. Pe hange be ia ko unau iai nau tolu ia i he foi me ko na ho ko pa unau tangi ai pe mo nau tolu. Ai ko tangata o mahu inga e mau he tangata ko ni une fai va ai ongo ko ia. He tene ai ka to foi ongo ko ia i he fai va. Pe ko temi ko tene ai foi ongo ko ia he fai va. Ko to taha ko to pe e sio ai. Hango lau he ke holo aki, Ko ia ai mana tu ke whakatau ha mo henki. Ia. He lolo kakara te au ko ngai te e sia whai va. Ko ia hoi ke me ka inga tuku mua ke o atu. Whalangilangi. Io tai loto whiwhia hene a Lisita makahiri taulani ko e Palestine whakalangilangi ia o re tio Vake Tali Folau pia mei Australia o whalahi ati kate koe Lisita. O whai kate koe beautiful. Whatawanga pe wawe mahataimi u tau whei loaki. Kau ku lotu mai pe mei hena ke he ngau e o ku mau whai. Hango lau ku where are tio. Ia ke fai pe hono feinga ke ma anu ho tau waka ka whakamalo ka tiki nau tolu nau hanga o sponsor mai tau ngahi polo kalama. Pea tuku mua ke Lindsay. O whātu e seini tonga tui vai, malo ai kau mai ke polo kalama e hauni. O whātu. Koe fie tokoni trading. O atu ai ki whanonongo ia, patau toki hoko atu. Fia tokoni trading. Kare pehepe, fia tokoni komiga. O bau ke kai hami pulu masima mo hami sipi. Pea ke pehe loto pe. Ke atonga mai. Koe fia tokoni trading ia e hoko ai ho omisi o mooni. Koe haka peha o kiki o fia make. Awe ki hao family te matampu. Te ma deliver ke a o ke fresh. Pea haka ke fresh. Oma o ke fresh. Mali koe special koe i taini mi. Koe ki panga te au US. Ki he fuu kua moa i kilo e tanima. Fuu me sipi kilo e wa. Moe fuu me pulu kilo e wa. Moe fuu kapapulu kondeina i au nisi e tawa. Koe fia tokoni trading ia. Ki fika telefoni. Whanoa walu, ono taha walu, hiwa taha hive hiwa. Fika telefoni. Whanoa walu, ono taha walu, hiwa taha hive hiwa. I tau hoka tupe ki he Matala Masani Trading. Te ngotolu fie whakafolau mai ha mo kaloa a ika lomu te pupulu muri one. Ha pea whahinga mea mei tonga. Lava ia he taimi. Matala Masani Imports and Exports Trading. Hau iki mo tau kainga. Ko mautuku pā ke tokoni e tonga kotoa a ke hona whakafolau mai hau whoi mea tokoni. Hange koe uwhi, talo, kape, kumala, mei, manioke, lu, pele, maniumata. Peikai ngata i ka o kuto e lava pe foke ka tahani o whaafolau mai mo o ngai whia mao mea tokon me o seni. O hange ko i ka, tukumisi, wheke, lomu, te pupulu. Ka loa a moi haa pe whahinga mea tokoni me o seni. I kai ngata i ka o kuto e lava pe foki mo ho me i kawatonga o whaafolau mai i he whaunga malu mo hao foki. Io, wakai 11 a koha whainga maali e eni ke lava mai ai ho fui mea tokoni, ke lava ai ho family i he Bay Area. Ko iai ko e tau konteina ke Krismasi o lolo tonga whao i e Havelu, pe e tāpuni e aho whao Novema, pe tuk whalao mai ke tau langa Auckland o tu uta mai e aho hiva o Tīsema. Ka taka whetu utaki ke whaafofonga i tonga, ke a Graham molo malai fo'o, ke telefoni whika fitu noa wha taha hiva nima, pe koe fitu noa nima wha fitu tolu. Pe koe whaafofonga i Amerikani ke lutsi whinanga nofo ke telefoni, wha taha nima tolu taha ono no tolu walu ono, pe koe whānoa walu tolu taha nima hiva ono whahiva. Tā mai ke taki i muho. Ko e tau uta mei Frisco ni e mawahe atu e waka he aho ono Novema, tau ki tonga he aho wahiva Novema.
Pe koe tau waka ke Christmasi e mawahe ia he aho woa no ve ma o tau ki tonga e o ta fitu ti se ma. Ke no whai ki ki ka taka whetu taki ke alutsi whine anofo, ke whika telefoni whātaha nima, tol taha ono no tol walu ono, pe koe whāt no walu, tol taha nima hiwa ono whahiwa. Io, koe matala masani import and exports trading ia o ngahi aho ni. Io, koe matala masani trading ia. Te mo tolu whie whakafolau mai ha mo ngahi koloa pe me tonga wa o ki he ngahi mea tokoni mea tahi. Ko whanau pēo ki he tuako ni alu pēo whakau ki he tahi o mau kolo. Ka ulo ke hata imi tāwa i ki makawe. Ko ku te whoki o uku. Ko ku uku whia ku ia mea koe kolu kalu ma e rinsi kei kalasi atu. Ko taimi ko sengai ia e kolu kalu. O a kei teha kolu kalu ia lava lere o hao. Ko e te whoki pēo ni te uku rewa. Te uhanga o sengai e kolu kalu ke whiu hono kai. Kai ke ho eki mai ka inga o ki ai ai manatu ki he kohiri he tau whanong koni he talanoa tu ai kai pau e. Ka koe mea koni ko talanoa ki ai a tangata koe ni i he nau moe kau whautohi whauwhaiva toko lahi. Ki he whahinga lau maari e na ia e mahalo ai ki document taha ki he kau hake i ata he. Ka koe hake ako ni koe mina wana e kehe atu iha na kei kiaha me ai ke nau mea mo ui me ai. Ka koe mea kou nau whakatumu ai koe kei whai taha i he taimi o whainga taa. Pia mahino mai ai ma kehe koe tonga. Pia kono uhi ngā koe whahinga whe unu pia mo ngā whahinga whatu ko ia mo ui mei tonga. Tau te whito ki he lotu, pia mo olunga he kaliloa, mo ngahi mea koe. Ko tui koe ngahi mea katoa ko ia. Na e kau ia i hono whau ko ia o ki tau tau tonga. Tau te whito ke taim whainga taa pehe. O nau kei whau taha pe, pia iku pe ia nau mate whakataha pe. O koe ke nau take advantage pe te nau sio kita. Koe mea ia o whakatumutumu ai, ai kau tangata whauwhaiva mo kau whautohi nau lau koe ke historia o e kau tonga. Toko taha whitu ko ni, na whaingo fua pe ke nau taki taha whainga ke kume ne mo ui. Kana nau whau taha, pia mo e tataki le lei ai tangata ko ni, pa whelau he koe taki le lei te vita whiwhita. O nau taha pe he mea kotoa. Amazing story. Kai ke he tumua ke o atu ai ki taimi ko ni, ke arinsi, ke whakamatala atu ki he lolo. O koe whoki ai koe hiripe ko ni, o atu ai whanongonongo pea i o ki he polokalama ko ia ai Youth Hour he ahoni. Tēnau polokalama atu koe toke tā, tēnau polokalama atu i he ahoni, i he taimi, ups, ko osi ai taha alinsi. Koe atu pēa ki whanongonongo koe ni, tua ki ho lolo pe. Ia. Koe nehu whoki ko aha keu puri alinsi. Po whanongo hake ki he tātā ki whasita koe na aia wha ene live. Whakoti mahana e lava i pe tua ki a lolo alinsi, Lava lelei. E tuku mua ke o atu ai ki whanongonongo koe ni, pēa mei he lofa talamatangi. Polokalama ko ia a tokta whapalu. Whakamalo ke tokta whapalu he o mai e kau toke tā koe ni o nau polokalama pēa mo e Youth Hour, pēa koe polokalama whako ia koe a lofa talamatangi o ku sponsor ia e he youth. Koe kore at pēni hea taha i e wahe e LA. Tau te whito ke whanki ki nau tolu nei ai ki whamiri nei kore mai mei Salt Lake City. Nei toko taha nei lava mei tonga whie mau ngā ue. Ka kou whiu hono kumi ho whika telefoni i he telefoni. O whie mau ha taha livi ini aho e whitu ki he ngā ue ni ki hawhine eiki i Glendale. Glendale ai kuofi pe eiki loto LA. Ko ia whie mau ke ngā ue ka taki o whetu taki mai. Kia te au ko e whitu ono noa, ono walu ono, noa ua. Ko inga na ia toko taha na e tā mai o kore ngā ua. Ia. Ko koe te ke mau ne whika. Ia. Sai pe te utoi whakasio pe,
Pe ko hata pe ko ne. Io ko whanongongo atu ke toko taha koe ni, ko pau ke whanongo mai. Na ke whetutaki mai ka rinsi, o kore ngā ue, ka o kene ma o whika, pa konu o si ma o ngā ue ma au. Ka pau o ku ke ma o e whika te o rinsi. Whitu ono noa, ono walu ono, noa ua, pa ke whetutaki mai ka rinsi, o ku iai ai ngā ue ma au, ko e ngā ue aho whitu. Ka ke hoi ki me ka inga, ko e polo kalama koe ni a lofa a talamatangi, he pule lulu ko toa pe, ko hono pou-poua, pea mo e ngahi tokoni a Dr. Whapalu, ki he tau whanau ako. Pea o ku iai e ngahi whakamatala maho inga Dr. Whapalu, tau te whito ki taimi ko eni. O e lockdown, o kui api a whanau, o ki e ngahi whaunga o lawa kene tokoni, ki he tau whanau i he online school. Ko ia ko e polo kalama ko ia, sponsor fo ki ia e he youth, Pome Sisters. Ai polo kalama ko e ni a Dr. Whapalu, whakamalo atu pau, e toke tā he ahoni o ku e interview atu ia he whanau, i he ahoni e hiri pe ai ki whanonongo ko e ni o atu ko e ni, pea te mā pāsi rewa ki whanau ai polo kalama. Te lau osi pe kau fo i lai via ku hange ko. Me? Ai Angelini, la tai kolomatangi malo si kau mai. E ka salo taktaki o whātu. Malo salo te taktaki. Koe visone ki he kahau o ako. Koe lofa talamatangi. Ngahi mātua, o ku mauanga sia nai hono whakaukau i hafounga, ke mauai ha tipiloma, ha taha ho whanau na nofo mihe ako, pe o kuke o sia nai koe, he ikai ke lelei, pe futo lalo a si whainga whakaako a ho whanau, mo kau mai rewa ki he polokalama lofa talamatangi, i he fiafi pule lulu katoa pe, me he ono e fiafi ki he hiwa e fiafi, taimi a ita, ka ke whakatu a meria rewa koe, ki ha mea o tau he fuuteri o yako. Ko e polo kalamani, tene to'o mo tafi ho o ongo sia whakaako, ka e lava ho whanau ke nau fua kautu, mo nau ngahi tipiloma, ki a kaha urerei ai whamiri, siasi, pia moe whanua. Io, kau mai ki he lofa talamatangi, me he reti o Vake Tali Folau, ke tau wheringi aki, mo ngau e whakataha, ke langa e tonga katoa pe i tonga eiki, pe i he tapa pe, o i kolope. Whapapatu, awhapamu. I o Dr. Whapalu ia pa mo e visone ki he kahau o e ako, i ho tau ki whanua pa mo e tau whanau. Ko e lolo alapasita ho e ki mo kainga o ku de sponsor pea tokoni lahi ki he e tau polokalama ko e ni ai le tio Vake Tali Folau, pea whakamalo atu ai ki a Losella Brown, pea pehe foki ki a Huawai Maka o ku nau sponsor ai polokala ai le tio Vake Tali Folau, tokoni he ngahi whakapaanga ko ia o e ngahi polokalama pea me he le tio Vake Tali Folau whakamalo atu ai a Huawai Maka, pea pehe ki a Losella Brown, pau atu ai o walahi, i he ngāu e pea mo e whaiwhatongia o ku whai. Ka ki te motolo o ku tike ki mua o ke lolo alapasita, mo whetutaki wharewa ki a Huawai Maka, pe ko Losella Brown, o taha mo lolo ke mo wau tonu ki he lolo alapasita, he ko wau koe ki ai, koe mea peu hoko ko sio whetu. La mai lolo palesi mo lolo francais, ko tau pepe lolo me loto Hollywood, seu ke, kai pe ko fo star at 5 koe, te ke fai ka pakao angelo, ko kolo ia kau angelo. Hoek mo kai nga tonga mamani, ko tau pepe kolo kau angelo, pe mahino leva, ko loloni, ko toi ngai me hina lolo alapasita amele maktarine. Le whakatolonga mai atu i fia mo kakara iloa, le firi furi me ot motuanga ofa, ke guia e pako langa karisi ale, hei lala moho koi ka los pani, pe ai foki pea mo blue Maria, mo e kalasi ke he Maria.
He koe taimi koe te ke mairi ai. Oua, pia tāne nei ke whahi e mere maktanine e foi alabasta, ko ene whakatau ele. Fika telefoni, fitu ono noa, hive hiva malu whātaha fitfitu, pe koe tolu wa tolu, hiva valu wha noa hiva wa. Ko ia, tā lewa ke fika telefoni, fitu ono noa, hive hiva valu whātaha fitfitu, pe koe tolu wa tolu, hiva valu wha noa hiva wa. Ko talatu, o ku sii e kuleaka aku amu atu, he kohono manongi, tene ave koe ke wawamu e mahina, pe teke maali ka nau si o fetu u pe mo whaka isa, tau lolo alapasita ki ai. Io koe lolo alapasita ia, whetutaki wharewa ki a hua vai maka, pe ko Losella Brown o otaha o lolo, ia me he lolo alapasita. Na whai e tala noa ne pō ki he lolo penai. Māri o pita vahe ai whai whikau whinau mea fo ou. Pea koe mo oni, koe lolo o ku iai ahono whaahinga topu tapu. Pea hangi ko vahe na whai rinci, kono ngahi o lolo i tō ngāna, pau ke whangahi aki ai loto o ku lelei, pau ki te whakapa apa. He koe lolo o whai ake whakana fotui, whai aki ai Māori koe tā koe o wau whaka osi ki he pekia. Pea ulahi a ngahi mea o ngau ake a lolo, pau mahino mai koe lolo o koe symbol ia o mafi o otua. Kei ke he kueta ko taha hene o ne whetutaki mai rinci, a lere mea fo ou. O tala mai pe o ke ilo koa, pe o ke ilo e kolukalo. O teke palafu na whawheka ilo ange o kai teke ilo. Ko hae kalasi ke he kolukalo. Ma anu pia moe. Aina ke loi. Mo hae kalasi taha. Ko ma anu. Pia moe ha. Sio hake. Mo ni me koe alere. Mea koe tāko na whukai kele. Ai ko fifisi au pito. Koe ma anu pia moe toka. Toka. Ko saia pe ma anu, fifisi toka. Tamai e salo taki lolo kakala te au ki ai teu ki he Christmasi. Moina pite salo. Sio ai koe e ki kofu ma anu ko o ai koe whankila i lufe. Hulufe. O tuku ia ke pongpongi e taha. Wa oe ke hulufe o kai te mana tu. Ai rewa moe hakasi a ine. O kai ake o peke ake fo i. O kai ke kofu ake hulufe. O ai si o kofu ake pato ai hulufe me tua. Ka pati ke kofu ake pe fine hulufe e oska atoa kolukalu ki tua. E osi ange ilo ange uke palafu. Hulufe ilo toko si tua. O ngau te aia ke mea aku o te hanga. Halo te ke ilo koe lufe se misi Koe hulufe o koe lufe. So ange alere ki ai upalafu ene mea. Ko nofo he tahi ko wai ko lukalu. Tamai alere. Mate he kata ta ngari pai masani. Ko nofo ta paaki ko be tahi ko wai ko lukalu moe. Koe mea veo ilo koe rinci koe ni koe tahi ko lukalu. Ilo whangi mea ni ko piki ko he tong. Koe kuka, ko ifo ate ki vai kuka. Whangi mea ko ni ko kaka ko piki ko he tongo e alere. Koe mea veo ilo rinci e tahi ko lukalu. Ko whaalfo ko wha ko lukalu Ko taimu ko ua atu ai koe ke mea ata ku ue paka mai pau te fok. Ko vale fo kakao. Kake, hoi ki moi kainga. Koe te mini e hoko mai rewa ai Pome Sisters, pea moe. Kai ke manu, ke whakamatala i whakolu kalu. Me hau ilo he kakai ho loi pe. Ko whai vai a whakolu kalu. Iyo. Ko hae ngahi kolu kalu kui whota. Kono tuku peke pompangeta. Peko ringe vai mawhanai ke tofi. Ai. Ai ke hoi kume kainga. Ko e whakaosi e tau polo kalama. Tuku ia te ki viti o koe ni ke mō.
up and drove into town for a little walk around their busy farmers market outside. No for mai peke por kalama whanau ko tau peki ha foua. Ko market dia nai fisi. A whakamala te tingu tolu ka te tau hoka tu heni. The parade? Home assistance. We're gonna go check it out. Whoa! It was the Fijian police marching band. These cops turned out to be so freaking funky. Even the police in Fiji are full of music and playfulness. Stick around for the parade and you'll feel like you were right there with me. All right. Let me stop right here to point out something. There are two cultures in Fiji. The indigenous Fijians make up 2/3 of the population, along with the Fijians of Indian descent, who were forcibly brought here in the 1800s as indentured servants to work in the sugarcane fields. It hasn't always been easy for these two groups to coexist, and there have even been governmental coups. I was so happy to see everyone having fun with this mashup of their two cultures.
Even the legendary Fijian cannibals were represented. Respect! Malalele Tonga, Talofalava Samoa, Kiora, New Zealand. Bula Vinaka Fiji, Aloha Hawaii. And hello, America. My name is Marie Pome'e. My name is Salote Anaseni Pome'e. And my name is Bolianakita Rita Pome'e. And welcome to Vake Tali Folau Youth Hour. Today we'll be having a program with Dr. Amber Christensen, and she is a physician for BYU Hawaii. She comes from Idaho but lives in Oahu, Hawaii, and that is who we'll be interviewing today. Yesterday was Angela Afeaki's birthday, so happy birthday, Angela. Thompson, or good afternoon, I mean, and thank you for joining our program, Opa Atu. Good morning, Mary Malila. Mary, thank you for joining our program, and Opa Atu.
calling Dr. Ember. And yeah. Good morning, Dr. Amber. This is the Youth Hour. Oh, hi, good morning. How are you guys? We are good. How are you? Good. What can I do for you? Oh, we would like to interview you today. And Yeah, absolutely. yeah. And we would like to thank you for coming on our radio and taking time out your day. Yeah, absolutely. So we would like to introduce ourselves before we interview you. My name is Marie Pomee. My name is Salote Pomee. And my name is Paulina Pomee. Oh, okay. And yeah, so this is Marie, and my question is, what inspired you to be what you are today? Oh, that's a good question. Well, I would have to say when I was in 5th grade, my teacher, Mr. Moses, he was awesome. He loved science, and he brought in a human brain, and he brought in a cow's tongue, and he brought in all sorts of things, teaching us about the human body. And it was so fascinating to me. And I remember him telling me one time, because I loved learning and was so inspired by what he was teaching, that he said, "You should be a doctor someday." And I remember thinking, okay, I'll be a doctor. And so I just kept going, and I really loved science, and I always thought about Mr. Moses. And the more I got into it, the more I was studying and thinking about becoming a doctor, the more I realized, yeah, this is really what I'm supposed to do. And are you guys members of the church? We not of LS or LTS, but we're Catholic. You're Catholic, okay. So you're Christian, right? You believe in Jesus Christ? Yes. Yeah. So I felt like the Spirit of the Lord was working in me and inspiring me to want to become this. And I felt like Mr. Moses was a big part of that, and that the older I got, the more I could see clearly what my mission was going to be. And I knew I was going to be a mom someday, but I also knew I was going to be a doctor because I wanted to help people. Thank you, Dr. Ember, for your answer. Yeah. And Salote will ask you the next question. Okay. Hi, Dr. Ember. My question for you, you're a physician, correct? Yes. Can you explain what a physician is and what they do, please? Yes. So a physician is someone that treats people for illnesses, for infections, for injuries. And the kind of physician that I am is a family doctor. And I also got training in emergency medicine. And so the different jobs that I've had, I've been working for about 20 years since I finished my training. And currently I'm working in a clinic in Hawaii, and patients come and see me and my husband. We both work together. And some of them they're sick, or some of them have chronic illnesses like diabetes and high blood pressure, heart failure, things like that, where their organs aren't working very well. Or injuries, like I had a guy yesterday that I saw that had a big dog bite on his leg. And so people will come in and we take care of them. And then if we have to see them again because we want to keep watching their sickness or illness or injury get better, then we'll have them schedule for another visit, and we'll just make sure they continue to get better. And another job I had, I worked in the emergency room in Washington for 15 years, and I did night shifts. And there we had people coming in with heart attacks, and people that would get in car accidents, or people where
their heart would stop, or they would get a clot in their brain, and so they were having a stroke, or all sorts of injuries and accidents. And it was a farming town, so we had a lot of injuries where people got injured in farming equipment. And so, yeah, we would have to take care of them. They would come into the emergency room by ambulance, or they would just walk in or drive up to the ambulance area, and then we would have to take care of them. Oh, that's nice. Yeah. Thank you for sharing. And Paulina will ask you the next question. Okay. Hi, Dr. Amber. This is Paulina. And my question for you is, what do you enjoy? Oh, well, I absolutely love almost everything about my job. But I think the thing I love the most is the people. So no matter what's going on with the people, whether my patient is sick or whether they have an injury, I just love talking to them and getting to know them. And as I'm helping them and taking care of them, I usually ask them a lot of questions about themselves. So I feel like they become my friends. And in family practice, we get to see people regularly. We see some people like once a month or twice a month. Other people we see every time they need to see a doctor, we'll see them. And so we really get to know people. And I think that's the best part, is just becoming friends and getting to know so many different people and helping them. And they're always so grateful. They always say thank you, and they do nice things. And sometimes they bring us food, or they invite us to weddings and baby showers and all sorts of things. So you feel like you become a part of so many different people's families, and that's the most beautiful part. Oh, that's so awesome. Mm-hmm. This is Marie again, and my question is, how was your life growing up? My life growing up, I grew up in Washington State, and my mom and dad both worked. My mom was a teacher, and my dad was an engineer. And so as I grew up, they always talked to me about how important education was. And they would always tell my brother and I that we needed to get our education and learn as much as we could, because that's what is so important to be able to do well in life, is to get a good education. And so I grew up with strong parents who valued education, and they both worked a lot. So I was on my own a lot, but I learned to be independent and to take care of myself from a young age. I studied really hard in school, and my dad would help me with my math. Like when I got older and I took algebra and then geometry and calculus, he would help me with my math when I didn't know what to do. And he helped me with physics and a little bit with chemistry. Those were the harder classes for me. So I knew that education was important, because he was always willing to take time after work, late into the night sometimes, helping me work through my problems with school. But my parents were really supportive, and I grew up doing lots of different things. I had paper routes. I was in the band. I played flute, and I took piano lessons for many years. I was in cheerleading. I played soccer. I did running. I did track and cross country. So I was always really active. I loved being outside. So I helped my dad a lot in the garden, doing fix-up projects around the house. So I had a really nice childhood. I worked hard. I did a lot, and I learned a lot from that, because going to medical school is a lot of work. And so I think that working a lot as I was younger, that helped me to learn to work hard when I got older. Oh, that's awesome. And Salote will ask you the next question. Okay. Hi, Dr. Amber. My question for you is, does learning stop when you get a doctor's or master's degree? Oh, what was the question again? Does learning stop when you get a doctor or master's degree? Oh, absolutely not. No, it's just beginning.
In fact, the more you learn, and I remember a teacher telling me this once in college. He said, the more that you learn, the more you learn that you don't know very much. So when becoming a doctor, or if you do a master's in something, if whatever you decide to do with education, you're always learning. And that's one of the things I love about being a doctor, is because we have to do so many study hours per year. We have to go to conferences. We have to keep up on our certifications. And so my husband and I, we study a lot. Even though I'm 51 years old, I still study a lot. And when I'm not busy seeing patients in the office, if I have a little break, I'm usually reading an article on the web about something I'm doing in medicine, or I'm reading a journal article, or I study on the weekends. Yes, learning never stops. And I think that's not only a really good thing, but I think it's also because you love to learn. The more you learn, the more you love the things that you're learning about, and you want to keep knowing more and getting better and better at what you're doing. And so learning is such a beautiful and exciting thing. Yes, that's very true. And yeah, that's awesome that you still learn even though you're like a physician and you know a lot. I know. I'm never going to stop learning. And Paulina will ask you the next question. Hi, Dr. Amber. This is Paulina, and my question is, what process did you go through to know which major you take when you first started college? Oh, that's a good question. So I already knew that I wanted to be a doctor. So I think that's a good start. If you have an idea when you're starting college what you want to end up doing, or the area of study that you want to do, so you can major in anything, for example, to be a doctor, but there's a lot of classes that you have to take that are going to prepare you to get into medical school. So I looked at the majors, and I discovered that there were just a handful of majors that had the same requirements of what I needed to get into medical school to graduate in that major, and that would help me the most to prepare to be a doctor. So I was thinking about chemistry, or biology, or zoology, which is the study of animals, or physiology. I was thinking about all those different majors, and I decided that biology for me would give me the best background to get ready to take the medical school entrance exam, to get into medical school. And if I knew those subjects really well, then I thought I would do better in medical school. So that's what helped me. And I think it's just what you if you picture yourself in 5 years or 10 years, where do you see yourself? What do you see yourself doing? What do you love? And what inspires you? What makes you excited? You know, for when you're studying it, the minutes just fly by, and the next thing you know, it's an hour, and you've just been studying and you loved it so much. And you think about that kind of subject, and you got to think too, is it marketable? Will I be able to make money in it? And I know money isn't the most important thing, but even as a woman, you have to be prepared if you're going to have children to be able to take care of your children. You know, like what if your husband leaves, or what if he gets disabled and he can't work? You have to think about, how would I be able to support a family someday? Even if I want to stay home, I need to be prepared for that. So you got to think of all different things. What am I good at? What do I love? Where do I want to be someday? Where do I see myself doing? And is it going to make enough money that I could support a family on? That's awesome. And thank you for sharing again. And this is Marie, and my question is, what strategies did you use to be successful in college? Oh, so first of all, you have to study, and you have to go to class, every class. Don't skip classes, because if you skip classes, you don't know what the teacher was talking about and what's going to be important for you to know. You have to do well in your classes, get A's if you want to be able to get into a good master's program
or a PhD, doctorate, or medical school, or anything like that. You want to get good grades. So the best way to get good grades is to be there in class every day, ready to learn, and stay up on your assignments, stay up on the reading, review your notes, review for tests, not just the night before, but you're constantly studying and learning and thinking about how to remember the things that your teacher was talking about. So you don't want to scrimp on your education by just trying to get by or just cramming at the last minute for a test. You want to always be studying and thinking and learning, and let those subjects become part of you. Because, I still remember things I studied in college because I studied them so hard. And then I use them later. And my children, who are older now, they're 17 and 20 and 22. The youngest one is in high school, and the older two are studying to go into medical school. And they always ask me questions with their homework and with their studies. And I can remember those kind of topics because I studied hard back when I was in high school, getting ready for college, and then when I was in college. Oh, that's so awesome. And Charlotte will ask you the next question. Hi, Dr. Ember. My question for you is, what are 3 things you wish you could have learned before you went to college? Oh, let's see. I think 3 things I wish I would have known. I wish I could have seen into the future. So I wish I could. This maybe isn't what you're looking for me to answer, but I wish I would have known that everything was going to be okay and that I was going to get into medical school and make it as a doctor, because I used to worry so much. Am I going to make it? Am I going to succeed? Am I going to be good enough? Am I smart enough? And the thing is that I wish I could just tell everybody, anyone can do it. Anyone can do anything that they want to do if you just keep trying. So maybe what I wish I could tell myself is just to calm down and to not take it so seriously, but just to enjoy learning, because it's going to be okay. You're going to make it, you're going to do it, and it's going to be fine. So that's one thing. I wish I could have just been more calm and not worried so much. I wish I would have saved up more money before I went to my education, because I had to pay for part of it. My parents helped me a little bit, and I had scholarships too. And I didn't take out any student loans in college, but I did take out student loans in medical school. And I wish I would have had more money saved up and known how to budget money so that I wouldn't have gotten so far in debt in medical school. I had to pay it all back with interest, and that was really hard. But you can do it. I just wish I would have saved more money. Number 2. Number 3, I wish that all of the people that told me I couldn't do it, that I would just have ignored them. Because there's a lot of people that, for some reason, you can do it. They want to tell you that you can't do that. That's too hard, or no, that's too expensive. You're not going to be able to ever pay for that, or no, you can't do it. But I wish I wouldn't have listened to any of them and just continued to follow my heart and not worry about what other people say or what they think, and just not worried so much. So I still did it all, but I worried about what people thought, and I worried about how something was going to look, or like in our religion, most women stay home and have children. They don't work, and they don't go on and get a higher education. But I don't think that's for everybody. Going to medical school was amazing, and I loved it, and I don't regret it. And I still was able to be a mom and still be a doctor. I was able to work that out. And a lot of people told me, you can't do that. You can't be a mom and be a doctor. But I wish I would have just, and I would think, really, I can't? But
But I wish I would have never even listened to them for a second and worried about it, because for sure anyone can do it. You can do it. That's awesome, and great advice for other people too who like get let down because they can't do something, so they just believe others. So Yeah. yeah. Yes. So don't listen to what people say unless it's nice and kind and they're a good source. Don't listen. Awesome. And Paulina, I will ask you the next question. Hi, Dr. Ember. This is Una again, and my question for you is, what are two things that you could have changed to enhance your college experience? Oh, two things I could have changed. We have a study abroad program with our school here, and I didn't have any money to go to it, but there's a Jerusalem Center, and I wish I would have saved up money and gone to study abroad, to study in Jerusalem for a semester, or gone to another country and studied for a semester, or just done some kind of study abroad, because later you don't really get those chances. But I think that if I would have had a chance to do something like that, it would have been really, really meaningful. So even like going, say, to Mexico and learning Spanish for a semester or something like that, I wish I would have done that. Something else I wish I would have done, like I was saying, I wish I wouldn't have worried so much or listened to people that were down on pursuing a higher education. I wish I would have just gone with the flow and realized everything's going to be okay. You don't have to worry. So I wish I could take some of the worry and anxiety away from all that preparation. Oh, that's awesome. And this is Marie, and this is our last question. And it's, how did you maintain your interest in school? Well, I think just keeping your eye on the goal every day. I think what's really important is visualization. So like we were talking earlier, where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 10 years? You have to have that picture in your mind, and you have to think about that every day, because school goes on forever and ever. But if you have that end goal in mind, it keeps you motivated. Another thing that keeps you motivated is if you can spend some time with someone that's in that particular field that you want to do, it inspires you to be able to have a better picture and to know what it is you're going to get to do someday. So, for example, when I was in college, I volunteered at a women's clinic, and I would help the nurse out with taking care of the patient and getting them ready for the doctor to see, and I would assist the doctor in things that he was doing, procedures and things for the women. And sometimes I would get to talk to the women, and it was just so inspiring for me to be able to interact with patients and to see how the doctor worked and what he did every day and what the nurses did. I would keep that in my mind and think, yes, someday I'm going to be there doing that. So I think visualizing yourself and then being in contact with someone that's doing what you want to do, and you can see how they do it and get a better idea of how your life is going to end up being. And it does motivate you and inspire you. Oh, that's so awesome. And yes, like I said, that's our last question. But thank you for joining our program and for answering the questions and also giving advice to us and the people watching. And we hope you have a wonderful weekend. Thank you so much for letting me be part of your program. You guys just keep going and don't get discouraged, and just stay focused on what you want to do, and you're going to have an amazing life. I promise. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.
We would like to thank Dr. Ember for joining our program and for Dr. Afabalu for bringing her onto our program. Did you guys learn anything? Yeah, about like when she said don't listen to anyone when they're trying to bring you down, because then they're just going to get in your head and then you just like feel like giving up. Same as Alina, and I also learned like what a physician does, like how like they're like doctors, but like she works at like a family clinic, so like she gets to see a lot of people, and I like how she gets like she has conversations with people and like she gets to make friends with like all her patients. Yeah, that's awesome. And thank you, Dr. Afabalu, for bringing her onto our program. And thank you everyone for watching our program. We hope you have we hope you guys have a great weekend. Good afternoon to Dr. Afabalu. Hi, Mary Milatu. Love you. And good morning to Salote. Hi, Tapo. Love you. And Cecilia, thank you for joining our program. And Lucia Louis Thompson and everyone else who joined. And thank you, Margaret, for joining our program as well. And hi, Mary. Love you. And yeah. And we would like to say Ofa Atu from the Pome'e Sisters. Bye. Ilonga hataha efiemo ui ilonga ia. Thank you, Alale, for joining our program. And Lucia. Esisu hataha pehe he okune kumi aisipina ehe ilonga hataha manatuki api hanofo mama o kaifie foki mai etali esisu hataha pehe